been instrumental in nurturing India-US ties. டொனால்ட் ட்ரம்ப் தலைமையில இந்திய அமெரிக்க உறவு மிகவும் வலுப்பெற்றிருக்கு. The same enthusiasm, the same enthusiasm, the same energy, the same commitment that we had worked with during our first term. உங்களுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல எவ்வளவு சிறப்பாக இந்த உறவு வலுப்படுத்தப்பட்டதோ அதே அளவுக்கு இத வலுப்படுத்த முன்னெடுப்புகள் எடுக்கப்படுது. Pride in our accomplishments during his first term, the deep mutual trust that we share, பரஸ்பர நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் தொடர்கின்றன. to attain new goals. புதிய இலக்குகளை அடையறதுக்கு முன்னெடுப்புகள் உங்க தலைமையில எடுக்கப்படுது. That the partnership and cooperation between India and the US can shape a better world. இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான உறவு கூட்டுறவு ஒரு சிறந்த உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு முக்கிய காரணியாக அமையும். Motto, Make America Great Again, or மாகா, அமெரிக்காவை சிறந்த நாடாக மீண்டும் உருவாக்கணுங்கிறது உங்களுடைய நோக்கம். மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைன் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இலக்கு. எங்களுடைய இலக்கு இந்தியால எங்களுடைய வளமான வரலாறு எதிர்காலம் ரெண்டுத்தையும் இலக்காக வைத்துக்கொண்டு and with a firm resolve to ensure a developed India by 2047. 2047ல வளர்ந்த இந்தியா அப்படிங்கிற இலக்கோடு நாங்களும் உங்களை போலவே இலக்கு வைத்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கோம். Our vision for a developed India is to make India great again, or MEGA. உங்களது மாகானா எங்களது மீகா, மேக் இந்தியா கிரேட் அகைன் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய இலக்காகவும் இருக்கு. Work together, that is when மாகாவும் மீகாவும் சேர்ந்து வேலை செய்தால் it becomes மெகாவாக மாறிடுது. மெகா பார்ட்னர்ஷிப், ஒரு மெகா கூட்டுறவாக, ஒரு வளமான எதிர்காலத்துக்கான மெகா கூட்டுறவாக மேக் இந்தியா கிரேட் அகைனும் மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைனும் சேர்ந்து ஒரு மெகா பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கிடுது. நமது இலக்குகளை இந்த அமைப்புகள் வலுப்படுத்துது. Also set ourselves the target of more than doubling our bilateral trade. இந்திய அமெரிக்க வர்த்தக உறவை ரெட்டிப்பாக்க $500 பில்லியன் அளவுக்கு 2030ல உருவாக்க நாங்க இலக்கு வச்சிருக்கோம். Very soon a mutually beneficial trade agreement. இரண்டு தரப்பும் பரஸ்பரம் பயனடையக்கூடிய வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குறதுக்கு முன்னெடுப்பு எடுத்திருக்கோம். We will focus on trade in oil and gas. எண்ணெய் மற்றும் எரிசக்தி துறையில வர்த்தகத்தை வலுப்படுத்துறதுக்கு முன்னெடுப்புகளை இந்த சந்திப்புல உருவெடுத்திருக்கோம். We also discussed increasing cooperation அணுசக்தி மின்சாரத்தை கூடுதலாக பெறறதுக்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கோம். அமெரிக்காவிடமிருந்து America plays an important role in India's defense preparedness. இந்தியாவுடைய ராணுவ தேவைகள்ல அமெரிக்கா ரொம்ப முக்கியமான கூட்டாளியாக விளங்குகிறது. Towards joint development, joint production and transfer of technology. ராணுவ தளவாடங்களுடைய கூட்டு உற்பத்தி தயாரிப்புல எங்களுடைய குறிப்பாக டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் உள்ளிட்ட விஷயங்களை எல்லாம் வலுப்படுத்துறதுக்கு நாங்க ஒத்துட்டு இருக்கோம். We have decided to launch the Autonomous Systems Industry Alliance and a defense cooperation framework for the next decade will be prepared. பாதுகாப்பு கூட்டுறவுகளை எதிர்காலத்துக்கு வலுப்படுத்துறதுக்கு நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கோம். Repair and maintenance will also be its key components. Friends, the 21st century is a technology-driven century.
21ஆம் நூற்றாண்டுல தொழில்நுட்பம் ஒரு முக்கிய சக்தியாக இடம்பெறும். இதுதான் 21ஆம் நூற்றாண்டை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அம்சமாக இருக்கும். Strength and opportunities to the entire humanity, India and the US. ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்துக்கும் நமது கூட்டுறவு முக்கிய கிரியாவுக்கியாக இருக்கும். Quantum, biotechnology and several other technologies. Today, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பயோடெக்னாலஜி உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பல இனங்கள்ல கூட்டுறவை ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்த நாங்க ஒத்துக்கொண்டிருக்கோம். utilizing strategic technology. கேந்திரமான தொழில்நுட்பங்களை வலுப்படுத்த இருவரும் ஒத்துட்ருக்கோம். Establishing strong supply chains for critical minerals, advanced materials and pharmaceuticals. மருத்துவ தேவைகள், கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ், முக்கியமான தாதுக்கள் உள்ளிட்ட விஷயங்கள்ல வர்த்தகத்தை பரஸ்பர தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுல கூட்டுறவை நாங்க வலுப்படுத்த ஒத்துட்ருக்கோம். Have had close cooperation with the US in the area of space. விண்வெளி துறையிலும் கூட அமெரிக்காவோடு ஒத்துழைப்ப இணைந்து பணியாற்றத வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கோம். Cooperation between ISRO and NASA will soon be flying into space on நாசாவும் இஸ்ரோவும் இணைந்து பல சாதனைகளை படைக்க இருக்கிறாங்க. எங்களுடைய விண்வெளி வாகனத்துல அமெரிக்காவுடைய அம்சங்கள் சேர்ந்து பறக்கும் நிலையை நாங்க எட்ட போறோம். We will work together to enhance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific. அமைதி, வளம், வளர்ச்சியை இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்துல வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கோம். During the Quad Summit scheduled to be held in India this year, we இந்த will ஆண்டு expand cooperation Quad in new areas உச்சி மாநாடு இந்தியாவில் நடக்க போகுது. குவாட் உறுப்பு நாடுகளோடு இந்த இனங்கள்ல கூட்டுறவை வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க போறோம். ஐமேக், I2U2 உள்ளிட்ட கூட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க போறோம். India and US will stand strongly together in the fight against terrorism. தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான போர்ல இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் வலுவான கூட்டாளிகளாக செயல்படும். எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்துக்கு வலுவான நடவடிக்கைகள் தேவை. அதை இருவரும் சேர்ந்து வலுப்படுத்த போறோம். In 2008, somebody who carried out genocide in India, that criminal ஒரு is not going to be படுகொலை handed over to India. 2008 மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலின் போது அந்த எண்ணத்தோடு தீவிரவாதிகள் செயல்பட்டார்கள். அவங்கள அந்த தீவிரவாதிகளை இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்ட்ராடேட் பண்ண நண்பர் ட்ரம்ப் ஒத்துட்டிருக்கிறார். Living in the US is an important link in our relations. அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய இந்திய வம்சாவளிகள் அமெரிக்க இந்திய உறவுல முக்கியமான பாலமாக விளங்குகிறார்கள். New consulates in Los Angeles and இந்த மக்களுக்கு இடையான உறவுகளை வலுப்படுத்த லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் உள்ளிட்ட இடங்கள்ல, லாஸ் ஏஞ்சலிஸ், பாஸ்டன் உள்ளிட்ட இடத்துல இந்திய துணை தூதரகங்கள் உருவாக்கப்படும். To open their offshore campuses in India. அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியால செயல்பட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. To you for your friendship and strong commitment towards India. இந்தியாவுக்கு, இந்திய நட்புக்கு நீங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். Your visit in 2020. 2020ல நீங்க இந்தியாவுக்கு வந்ததை எங்க மக்கள் இன்னும் கூட அன்போடு நினைவு கொள்றாங்க. Visit them again. விரைவில் இந்திய மக்களை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு வந்து அவர் சந்திப்பார்னு நம்புறேன். 140 கோடி இந்தியர்கள் சார்பாக இந்தியாவுக்கு மீண்டும் வருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி பிரதமர் மோடி. அழகா சொன்னீங்க. Thank you very much. That was excellent. We'll do a few அருமையான questions, please. பேச்சு. சில கேள்விகள் எடுத்துக்க போறோம்.
please. கேளுங்க. Go ahead. Yeah. Blue shirt. Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Abu Rana to India back home. அபு ராணாவை, தீவிரவாதி அபு ராணாவை நீங்க திருப்பி அனுப்புறத இந்திய மக்கள் நன்றியோட நினைவு கொள்வாங்க. Anti-India voice calling about separation terrorism activities in India. தீவிரவாத செயல்கள், இந்தியாவுக்கு எதிரான பிரிவினவாத சக்திகள் அமெரிக்கால செயல்படுது. அதுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுப்பீங்களா? People in India would be welcoming your decision to extradite எனக்கு புரியலன்னு பத்திரிகையாளர்கிட்ட கேட்கிறார். நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் அந்த பத்திரிகையாளரோட கேள்வியை. நான் மொழிபெயர்க்கட்டுமான்னு மொழிபெயர்ப்பாளர் கேட்கறாங்க. அதை ட்ரம்ப் கண்டுக்காத மாதிரி இருக்கிறார். You and the president, you both spoke about combating ISIS. You both sounded very excited about this partnership. ISIS பற்றி ஒருவரும் பேசுனீங்க. I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? பைடன் ஒரு வலுவற்ற தலைமையா இருந்தார். அதை காட்டிலும் ட்ரம்ப் ஆட்சியில உங்க கூட்டுறவு எப்படி வலு போறோம்னு நினைக்கிறீங்கன்னு பத்திரிகையாளர் கேட்கிறார். அந்த கேள்வியை நரேந்திர மோடி நோக்கி கேட்க நரேந்திர மோடி பதில் சொல்லல. ட்ரம்ப் நானே சொல்றேன்னு சொல்றார். Fantastic relationship, and it has been. Look, the whole world's been set back over the last 4 years by the weakness of the United States, the weak leadership of the United States. வலுவற்ற தலைமை இருந்தது. In just 3 weeks, it seems to me. 3 வாரத்துல அந்த நிலையை எங்க ஆட்சி காலத்துல மாத்திட்டோம். Has been writing that this is a much different country right now, that the world has a light over it. எங்க ஆட்சி காலத்துல வந்த 3 வாரத்துல நிலைமையே தலைகீழா மாறிடுச்சு. Told me that before too, even over India. The world has a light. They need the United States to be strong and powerful. பிரதமர் சொன்னார் அமெரிக்கா வலுவா இருக்கிறது இந்தியாவுடைய நலனுக்கு உகந்ததுன்னு. But I will tell you, we're going to have a fantastic relationship. ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும், both countries much ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சிறந்த நண்பர்களா இருக்க போறோம். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உலகத்தை ஒரு அமைதியான சிறந்த பகுதியா மாத்த போறோம். Okay, Geeta Mohan from India Today, sir. I'll just take my colleague Lalit Jha's question forward because you can understand. ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வியை நான் உங்களுக்கு The question is about the fact that you've decided to extradite Abu Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him மும்பை back. தீவிரவாத சம்பவ தீவிரவாதி ராணாவை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு அனுப்புறதுக்கு நீங்க ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கீங்க. அதை இந்தியர்கள் நன்றியோட கருதுறாங்க. பல காலிஸ்தானி தீவிரவாதிகள் அமெரிக்கால செயல்படுறாங்க. அதை எதிர்கொள்ள இந்தியாவோட எப்படி நீங்க சேர்ந்து ஒத்துழைப்ப அணுக போறீங்க? பைடன் ஆட்சி காலத்துல இந்திய அமைப்புகள் மேல கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. அதெல்லாம் சரி செய்ய போறீங்களா? They wouldn't sell them oil and gas, which is rather பைடன் ஆட்சி காலத்துல ரொம்ப பலவீனமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. அப்போ இந்தியாவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் எல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. I thought between India and the administration, the Biden administration, but as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. ஒரு மோசமான தீவிரவாதியை இந்தியாவுக்கு நாங்க கொடுக்க போறோம். இது முந்தைய அமெரிக்க நிர்வாகங்கள் இதை செய்ய போறோம். To India immediately, and இந்தியாவுக்கு உடனடியாக அந்த தீவிரவாதியை கொடுக்க போறோம். அவங்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும். With India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. குற்றங்களை கட்டுப்படுத்த இந்தியாவோடு வலுவான ஒத்துழைப்புகளை விரும்புறோம். Go ahead, please. Go ahead. Thank you. Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is வர்த்தகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இந்தியா ஒரு மோசமான செயல்பாடு செய்யக்கூடிய நாடா நீங்க இனம் கண்டிருக்கிறீங்க. டாரிஃப் கிங்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. Are you willing to make any concessions and how can India head off these சுங்க வரிகளை பொறுத்தவரைக்கும் இந்தியாவுக்கு ஏதாவது சலுகைகள் கொடுக்க போறீங்களா? Well, India has been to us just about the highest tariffed nation. இந்தியா அமெரிக்கா மேல ரொம்ப கடுமையான சுங்க வரிகளை போடுது. அது ரொம்ப அநியாயமான விஷயம். இந்தியாவுடைய சுங்க வரிகள்னால அமெரிக்க பொருட்களை எல்லாம் இந்தியாவுக்கு விற்கிறது கிட்டத்தட்ட சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கு.
going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India இந்தியாவோ charges. எந்த நாடோ எங்க மேல குறைவான சுங்க வரிகள் கொடுத்தா அதை நாங்க அதே அளவுக்கு வைக்க போறோம். It's called reciprocal. அதிகமான சுங்க வரிகளை எந்த நாடு, இந்தியா உட்பட எந்த நாடு எங்க மேல செலுத்தினாலோ அதே அளவுக்கு அவங்க மேல சுங்க வரிகளை நம்ம செலுத்த போறோம். In the world, there's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really. கோவிடுக்கு முன்னாடி இதை நாங்க செய்யல. Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because இந்தியா, பிரான்ஸ், இட்டலி போல சில நாடுகள்லாம் கோவிடால பாதிக்கப்பட்டாங்க. அதனால சில சலுகைகள் காட்டினோம். The world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. என்னுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல இந்தியா மேல பதில் வரிகளை போடல, அதிகமான சுங்க வரிகளை. On a humane basis, not to do them because of the fact that மனிதாபிமான அடிப்படையில சில சலுகைகளை எங்களுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மேல காட்டினோம். But now we're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time after 45 or 50 years. அதுக்கான காலம் வந்துருச்சு, இந்த சலுகைகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறோம். This is among a lot of nations. இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல, யூரோப்பியன் யூனியன் உள்ளிட்ட பல பகுதிகள் மேல இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க போறோம். நமது அமெரிக்க நிறுவனங்கள் மேல அதிகமான சுங்க வரிகளை இந்த நாடுகள்லாம் போடுறாங்க. சைனா கூட அநியாயமா சுங்க வரிகளை அமெரிக்கா மேல விதிக்குது. Hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now, and we have to do that just as a mechanism of fairness. And நம்ம மேல அதிகமான சுங்க வரிகள் ஒரு நாடு விதிச்சதுன்னா பதிலுக்கு அவங்க மேலயும் விதிக்கணும்ங்கற நிலைப்பாடை நாங்க எடுத்துக்கோம். So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, அவங்க ஜாஸ்தி சுங்க வரிகளை அமெரிக்கா மேல போட்டா நாங்களும் பதிலுக்கு போட போறோம். about the fact that என்னுடைய முந்தைய ஆட்சி காலத்துல கொஞ்சம் லீனியன்ட்டா இருந்தேன், சில சலுகைகளை இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் கொடுத்தேன். ஆனா இனி நம்ம அதை செய்ய மாட்டோம். நீங்க எவ்வளவு எங்க மேல வரி போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க மேல பதில் வரி போட போறோம். Go ahead, please. Ask to the Prime Minister. A question for the Prime Minister, please. Ask to the Prime Minister, please. பிரதமர் மோடியை கேள்வி கேளுங்க. Yoshita Singh with Press Trust of India. Prime Minister, thank you, Mr. President. Prime Minister, the US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. சட்டவிரோத குடியேறிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கா சில கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்குது. இந்தியாவுடைய பார்வை இத பத்தி என்ன? இதான் கேள்வி. I don't think this is a question that is about India only, but even globally. இந்தியா பத்தின கேள்வியா மட்டும் நான் பார்க்கல, இது ஒரு சர்வதேச அளவுல பார்க்கறேன். We are of the opinion that எங்களுடைய எண்ணம் என்னன்னா, anybody who enters another country இன்னொரு நாட்டுல சட்டவிரோதமா யார் குடியேறினாலும் அது கடுமையா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். To be in that country. ஒரு நாட்டுக்கு சட்டவிரோதமா குடியேற யாருக்கும் எந்த நாட்டு குடிமகனுக்கும் உரிமை கிடையாது. Always been of the same opinion, and that is that any verified Indian who is இந்தியன் என்று உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு நபர் அமெரிக்காவுக்கு சட்டவிரோதமாக குடியேறி இருந்தால் அவர்களை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு எடுத்துக்கொள்ள நாங்க தயாரா இருக்கோம். ஆனா பிரச்சனை இதோட முடியல. These are children of very ordinary families. இவங்கெல்லாம் ரொம்ப எளிய பின்புலத்துல இருந்து வர்றவங்களாவும் இருக்காங்க. By big dreams and big promises. பெரிய கனவுகளோடு இந்த நாடுகளுக்கு பயணிக்கிறாங்க. Brought in without them knowing about. பல சமயங்கள்ல இவங்க ஏமாற்றப்பட்டு அமெரிக்காவுக்கு இந்த சட்டவிரோத முறையில அனுப்பப்படுறாங்க. System, and we have to make sure that we fight ஒரு மாஃபியா இதுல இயங்கிட்டு இருக்கு. As the US and India is concerned, I think what we should do is make efforts to make sure that we uproot. இது ஒரு தொழிலாவே நடந்துட்டு இருக்கு. From within the system so that we can reduce or ஏஜென்ட்களை கடுமையா அணுக, ஒரு ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் போல நடக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு அணுக, மக்களை ஏமாத்தி இப்படி ஏமாத்தி சட்டவிரோதமா அனுப்பி வைக்கக்கூடிய இந்த தொழில் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படணும். Ecosystem or the system that encourages such gangs to thrive, and I can tell you that India will completely support your endeavor.
அமெரிக்காவுடைய இந்த இலக்குக்கு இந்தியா துணை வரும். The question for Prime Minister Modi first, if I may. Did you discuss any possible business deals with Elon Musk during your Elon Musk-ஓட நீங்க சந்தித்த போது ஏதாவது business deal பேசுனீங்களா? Ask you, today you spoke about hoping to have three-way talks with President Xi and President Putin. What would you say to European leaders and other allies who may be concerned that your அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்ய அதிபர்களோடு மூன்று வழி பேச்சுவார்த்தை பத்தி நீங்க பேசியிருக்கிறீங்க. அமெரிக்காவுடைய எதிரிகளோடு நீங்க பேசுறது நியாயமா? நான் அதுக்கு பதில் சொல்றேன்னு ட்ரம்ப் சொல்றார். Some talks and we told the European Union, we told the NATO people, largely they overlap. You have to pay more money because it's unfair what we're doing. We're doing a tremendous amount more. We're probably $200 billion more going into Ukraine using for Ukraine. நேட்டோ யூரோப்பிய ஒன்றிய கூட்டாளிகள்கிட்ட சொல்லும்போது நீங்க இந்த போர் விவகாரத்துல கூடுதலா செலவழிக்கணும், நீங்க செலவழிக்கிறது பத்தவே பத்தாது, உங்களுடைய பங்களிப்பை கூட்டணும்னு நாங்க சொல்லியிருக்கோம். பங்களிப்பை யூரோப்பிய கூட்டாளிகள் கூட்டணும், நேட்டோ அலைஸ். We also had a very good conversation. I did in both cases with President Zelensky. Zelensky-ஓட பேசியிருக்கிறேன். I think we're going to be able to make a deal. ஜெலன்ஸ்கிக்கும் புதினுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க முடியும்னு நம்புறேன். பல லட்சம் வீரர்கள் ரெண்டு தரப்புலயும் யுக்ரைன் ரஷ்ய தரப்புல இறந்திருக்கிறாங்க. அதை நிறுத்தணும். ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் இடையே ஒரு டீல் உருவாக்க முடியும் நம்புறேன். My impression is that I know that President Zelensky wants to make a deal, and I also feel Zelenskyயும் ஒரு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் வரணும்னு தான் நினைக்கிறாரு. I know that before I began any detailed discussions, but the meeting and the conversation, also the meeting with Steve Witkoff in Moscow was a very successful one. And அம்பாசிடர் ஸ்டீவ் விட்காஃப் போயிருந்தாரு, மாஸ்கோக்கு போயிருந்தாரு, என்னுடைய தூதர். அவரும் கூட ஒரு ஆரோக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறாரு. You asked a question regarding Elon Musk. Elon Musk பற்றி என்ன நோக்கி கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க. Elon Musk எனக்கு பல காலமா தெரியும். நான் பிரதமரா இருந்த காலத்துல இருந்து இல்ல, நான் குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்த காலத்திலேயே Elon Musk நான் சந்திச்சிருக்கிறேன். அவருடைய குழந்தைகளோடு குடும்பத்தோட இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்த்தாரு, பேசினாரு. ஒரு ஆரோக்கியமான சந்திப்பாக இருந்தது. ஈலான் மஸ்குக்கும் எனக்கும் நடந்த சந்திப்பு. EVs are concerned, the word EV has a copyright. EV அப்படிங்கற வார்த்தைக்கே ஒரு காப்பிரைட் இருக்கு. Copyright for the word EV, and that is Trump. EVக்கு காப்பிரைட் யாருக்குன்னா ட்ரம்ப் கிட்ட தான் இருக்கு. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi, நரேந்திர மோடியோட நண்பராக கருதப்படக்கூடிய கௌதம் அதானி பற்றியும் அவர் மீதான நடவடிக்கைகள் பற்றியும் இருவரும் பேசுனீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் பத்திரிகையாளர். மோடி சொல்றார், India is a democratic country. இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு. And our culture and our thought philosophy is Vasudhaiva Kutumbakam, which basically means that there's a family. உலகமே என்னுடைய குடும்பம் அப்படிங்கிறது தான் இந்திய கோட்பாடு. ஒவ்வொரு இந்தியனும் என்னுடைய உறவினர் தான், சகா தான். Personal matters, two leaders of two countries. தனிப்பட்ட நபர்கள்லாம் பத்தி ரெண்டு தலைவர்களும் இடையே பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Please. Yeah, please. Sir, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Prime Minister. I have a question for you as well. But, Mr. President, you have suggested, with regards to the Russia-Ukraine war, you've suggested several things that Ukraine should give up. The idea of NATO membership, territory that was seized back in 2014 by Russia. Ukraine NATOல இடம் பெறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. தன்னுடைய பகுதிகளை விட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிருக்கீங்க. என்ன ரஷ்யா கிட்ட கேக்குறீங்கன்னு கேக்குறார். ட்ரம்ப் சொல்றார், நான் அதிபராக இருக்கும்போது இந்த போர் தொடங்கியிருக்காது. What has taken place under President Bush, they lost a lot. Under புஷ் ஆட்சி காலத்துல யுக்ரைன் பல பகுதிகளை இழந்தது. ஒபாமா ஆட்சி காலத்திலையும் யுக்ரைன் பகுதிகளை இழந்தது.